nkhani zokhudza matupi awo, nkhani zokhudza umoyo wawo. Komanso nkhondo imeneyi pali chuma, anthu sakambirana za chuma cha nkhondo imeneyi, kuti kodi mukugwiritsa bwanji ndalama za nkhondo imeneyi. Tikutsimikizireni Amalawi ambiri afuna kudziwa kuti kodi 6.2 billion imene inaperekedwa yagwira ntchito yanji. Choyamba tikuthokozeni kwambiri Amalawi kuti mukumatenga komanso mukumachita chidwi, kuchita chidwi chochuluka kwambiri pa nkhani mmene boma lanu likuyendetsera. Zimenezo zimene timafuna ife tikamanena kuti timafuna kuti tikonze zinthu, kukonza kwina nkuwapatsa Malawi mphamvu, ndipo palibe cholakwika china chilichonse chimene mukuchita pomafunsa kuti kobiri limene tinakupatsani kuti mugwiritsire ntchito layenda bwanji. Nchifukwa chake mukumaona nthawi ndi nthawi ya president akumayima pagulu nkufotokoza mmene ndalama zinagwiritsidwa ntchito. Mbuyo mwada afotokoza kuti ndalama izi zinapita uku, izi zinapita uku, manali ngati mitolo ikulu ya ndalama. Mtolo uwu wapita uku, mtolo uwu wapita uku, mtolo uwu wapita uku, ndipo zonsezi zakwana 6.2 billion. Koma Amalawi afunanso kudziwa kuti tsopano mtolo atamasula zinaenda bwanji. A president ananenanso kuwalamula ma controlling officers osiyana-siyana, maunduna osiyana-siyana kuti mutafotokoza za ndalama zaenda bwanji. Mpaka dzulo zinalisanachitike. A president alamula kuti pakamata 48 hours controlling officer aliyense akhala atafotokoza za mmene wayendetsera ndalama za anthu. Nkhani yabwino kwambiri imeneyo. Ife ngati boma tili mbali yanu, ife ngati boma tili ndi inu, ife ngati boma tikumvetsetsa chifukwa Amalawi kwa nthawi yayitali chuma chawo sichimayendetsedwa bwino ndi maboma osiyana-siyana. Amalawi alakwiridwa, koma mwina tisanene kuti kulakwiridwa, koma kuti kuchimwiridwa, chifukwa kulakwiridwa ndi kwina, koma kuchimwiridwa pa nkhani yokhudza chuma. Nchifukwa chake president akuonetsetsa kuti pene ina iliyonse, kwacha ina iliyonse, tambala wina aliyense adziwike, ndipo zimenezi zidziwika bwinobwino. Ndi nkhani yosavuta kuchita, chifukwa ife ngati boma zimenezo zimene timakhulupirira kwambiri. Ndi nkhani ya 6.2 billion, nkhani yokoma kwambiri, chifukwa mukuyenera kudziwa zimenezo zimene zimayenera boma kamati kuyendetsa bwino boma timayenera kuchita zimenezo. Komanso pali nkhani ina ndimati ngokumbutsani pang'ono abale anga, anzathu achipatala ndi amene ali panja pamene pali mikango. Iwowa ndi amene akulimbana ndi mikango imeneyo, iwowa ndi amene akutilondera ife, iwowa ndi amene akuyang'anira miyoyo yathu. Chonde tiye tialemekeze. Tikumamva nkhani kuchokera m'madera osiyana-siyana kuti achipatala anachidwa chipongwe, achipatala ananyozedwa. Ndimamva ena ake kugwiritsa ntchito mawu osakhala bwino. Achipatala aja ndi anthu ngati inu ndi ine, ndipo pogwira ntchito imene amakhala atadzipereka kuti atitumikire bwino, komanso amayika moyo wawo pachiswe. Ndi anthu ochepa ngakhale pachibale kuti umumu muli munthu akudwala matenda opatsirana, anthu samalowa mmenemo. Koma achipatala amalimba mtima kuyika moyo wawo kuti tithandize moyo wa munthu wina, chifukwa iwo aja amalumbira kulumbira ndithu kuti ndidzathandiza munthu. Sono tiyeni ifeyo tialulutire, tiyeni tiakondwerere, tiyeni tianyadire, tiyeni tiathokoze, tisapatse chitonzo. Chikhalidwe chathu sichimayenda choncho. Ndimafuna mungoganizako pang'ono kuti kodi zitangochitika mongoyerekeza pakali pano patili pamuliri wa COVID umenewo. Komanso kuli matenda ana akudwala kutsekula mimba, malungu achadakalipobe, mphere zidakalipo, mitu idakalipo, anethana achoka miyendo, afunika kuti tiakonze, zonse zimalira achipatala. Mungoganiza pakanthawi kochepa chabe kuti kodi achipatala atangoti ife tonse mdziko muno kuchipatala tachokako mukumati tukwana, mukuganiza kuti zingachitike nzotani. Atangoganiza kuti ayi tachokako chifukwa tikuoneka kuti tigwire ntchito mwa mtundu wanji sitikuyamikidwa. Tisapange choncho, malo mwake tialimbikitse, timvetsetsane, timvetsetse. Iwo aja safuna kuchita chipongwe munthu, koma afuna kuti zonse zidziyenda bwinobwino. Timati tikupempheni mwapadera Amalawi. Madzulo ano sindili ndekha, ndili ndi nduna ya zaumoyo, Honorable Mai Chiponda. She'll be explaining to you what we are
talking about, or the position, or rather certain issues surrounding the vaccine. We know there's been a lot of narratives being bred out of so many sources, some negative, some positive. The beauty is that the majority of Malawians, many Malawians in millions, are very ready to receive this vaccine. But it's important for Malawians to discuss these things. It's very important for Malawians to create their own debate. They must ask as many questions as possible. They must discuss this. It's very important, and actually it's very encouraging. So tonight, I have the Honorable Minister of Health with an update. Over to you, Honorable Minister. Thank you so much, Honorable Minister of Information, Honorable Gospel Kazako. Good evening, my fellow Malawians. It is an honor to be here and to give an update on the vaccine. And let me agree with the Honorable Minister of Information that we welcome the conversation which is there. And I think it is very important that Malawians talk about this vaccine, talk about the process of how did we get to this vaccine, what are the benefits of this vaccine, and indeed also check with the other countries if indeed they're also using the same vaccines. So we are grateful, especially as from Ministry of Health, because of the conversation. It gives us, much more time, and also, to communicate better to the Malawians. So first I wanted to talk about the actual process of choosing this AstraZeneca vaccine. You remember that it was about 2 weeks ago when our president, in his national address, he mentioned that as a country we had settled for AstraZeneca. There are about 5 or 6 vaccines outside there, most of them developed in Europe, and AstraZeneca is one of them. Some of them have not yet been accepted or approved by WHO. You know that as a country we subscribe with the World Health Organization, and we go by what they have approved, because they have rigorous processes which the vaccine has to go through before it is approved. I think the main thing, the main essence is that a vaccine, because you give it direct into the body, into the blood system, you have to make sure of its safety to the people. So it goes really under very rigorous process. And as a country as well, the safety of our Malawians, our people, it is a priority, #1 priority before anything else. As your government, we have to make sure that whatever vaccine we bring here, it will be safe for our people to use. But we also look at the other things. How is it going to be administered? What are the side effects of these vaccines? What are the storage conditions of these vaccines? So all those things we look at them. But I've also said that as a country, in order for us to reach what we call herd immunity, we need to vaccine at least 60% of our people. And also it is very important for us to make sure that when we get that vaccine, it has to be accessible to all Malawians in all the 28 districts. Now, coming back to the process of choosing a vaccine, here in Malawi, under the Ministry of Health, we have a group. We call it Health Experts Group. This group, it is called Malawi Immunization Technical Advisory Group. And this group comprises of Professor Macpherson Malewa, who's the acting principal of College of Medicine. He is the chairperson of that group. But in that group, we also have Dr. Kingsley Lungu, we also have Dr. Grace Malenga, we also have Dr. Bagare Ngwira, we also have Dr. Esimi Nkwinda, but we also get technical support from UNICEF, from WHO, and we also have another expert group, which is also chaired by Professor Victor Mapasa and also Professor Adamson Muula. These are specialists, these are technocrats, these are the people who have been in this field for a long time, and they've been working on this. It's not like they just sat down, no, they've been working on this. In fact, they've been working on the virus itself
since last year when they said there's a new virus in China, and here in Malawi we had our first case in April. They had been working, collecting as much information as possible for us to advise us as a country, so that as a Minister of Health, when we're advising even the President or when we're making decisions, our decisions, they have to be based on facts, they have to be based on research. So even for the vaccine, this is the group of our sons and daughters of Malawi, learned ones who advise us as a government on the vaccine. So they took us through the whole process of getting to AstraZeneca. We chose AstraZeneca, like I have said. Efficacy, it is efficacy. The most important thing with the vaccine is that when you are given a vaccine, it mimics the actual virus. So that when the virus comes, it does not attack you, or maybe it attacks you, but you do not get the severe symptoms like you are doing now when one is attacked by COVID-19. So it lessens the symptoms and everything else, even the burden of the disease. Our aim is that we reduce the burden. We do not want Malawians continually, suffering, continually coming to the hospital, continually seeking oxygen. No, that is not what we want. So that is the essence of the vaccine, that it mimics the actual virus for your body to develop its own immune system. In terms of storage, we have been talking about this storage. Most of our facilities, they are capable of storing the vaccine between 2 degrees and 8 degrees. Now, today and yesterday, there have been a lot of talk, especially on social media, about the reactions from the news from South Africa. I think it was on BBC, whereby South Africa, they have put on hold the AstraZeneca vaccine, which they had procured for their people. They have decided to put it on hold. They want to do more studies on it and to get more information on it. As you are aware, that South Africa had a different strain, a different variant from the COVID-19, which was in Europe. So they have to look at all those things. I, as the Minister of Health, I've been in touch with my colleague, Honorable Zwerini Kize, that is the Honorable Minister of Health. We talked this morning, and we are busy sharing information, because South Africa and Malawi, we're in the same environment. Most of the things we do the same. But we also have lots of returnees who come from South Africa to Malawi. So that is why we are in close contact, sharing information with South Africa, and indeed with the surrounding countries, our neighbors, so that we are on the same page. But I want to assure you, Malawians, that as your government, we have your safety at heart. That is a priority to us. And whatever we do, it is to make sure that you get the immunity we need so that we can stop the transmission of this COVID-19 pandemic, which has caused a lot of suffering to a lot of Malawians, and we have indeed lost most of our people to this disease. The corporate world is suffering, and the effects of it, they're far-reaching than how one can express oneself. So, Honorable Minister of Information, that is what I wanted to say about the vaccine. Maybe you need to comment before I give the daily update of what has transpired in the last 24 hours. Mwina ndingonelako nchichewa pang'ono zimene amanena anthu nawa kuti pali ma akatemera osiyanasiyana wochokeranso ku maiko osiyanasiyana. Akatemera onsewa ntchito yake ndi kuteteza, komanso kuchepetsa imfa, komanso kuchepetsa kuti anthu asamve kuwawa ndi muliri umenewo kapena kuti matenda amenewa. Pali ma akatemera wina kuti Moderna, pali Johnson & Johnson, pali Pfizer, ndi pali AstraZeneca amene ku Malawi kunoko tinasankha. Ndi lero tsiku la lero kwakhala kukambidwa nkhani zosiyanasiyana. Ndi bwino kuti anthu adzimva nkhani zimenezo. Ndiponso ndi bwino kuti anthu adzikamba nkhani zimenezo. Koma ife tizibwera pano kukufotokozerani ngati boma lanu. Chimene chikuchitika nchonena kuti kachirombo kamene kaka
kakumasintha-sintha ka virus kamene kakumasintha-sintha ku South Africa ku nthawi imene virus imene inali ngati imene inali virus imene tinayo ku Malawi kuno anaganiza zoti katemera wawo akhala amene wa AstraZeneca ndithu anasankha ndikugula ndipo amayenera kuyamba wiki ino kapena wiki yamawa kuyamba ndithu kutemera anthu koma atalowanso mu laboratory akaona kuti ka virus kacha kasintha nde akayerekeza ndi mphamvu kapenanso ukatswiri umene uli mu katemera ameneyo akuoneka kuti atayima kayi pang'ono komanso choyambirira mudziwe kuti musiyanitse pakati poonena kuti kusiya ndi kuyimitsa ku South Africa yako sanasiye sindiye kuti anena kuti putting on hold not stopping which means akufuna kungopeza umboni wopitirira kuti kodi tigwiritse ntchito AstraZeneca kapena ayi. Putting on hold and stopping ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ku South Africa achita ayimitsa putting on hold which means akapeza umboni wina wa ukatswiri wa zakatemera athanso kupitiriza kugwiritsa ntchito AstraZeneca yemweyo. Komanso mabungwe akuluakulu usiku wa lero mawa ndi onkuja akhanso akulengeza zina ndi zina. WHO ngati sindikulakwitsa lero kapena mawa ikhanso kupereka maganizo ake pa nkhani ya AstraZeneca. Ife ku Malawi kunoko tinda akatswiri athunso amene apereka list yawo anduna maprofesa osiyanasiyana nsalamangwe ndithu zikuluzikulu ana malamba amene ntchito imeneyi amayidziwa bwino lomwe amene akudziwa kuti chilichonse chimene angalangize boma tibaya kapena kutemera azimayi awo makolo awo azigogo awo ana awo iwo amene nduna zawo a president vice president anthu osiyanasiyana akuluakulu amboma katemero wake akhala amene yoyo. Ndi chimene chatapanga ku Malawi kunoko ndi ichichi choyambirira tikumamvetsetsa komanso kumvetsera zimene zikuchitika kwina ngati mmene zikuchitikira ku South Africa. Si ku South Africa komweko kulinso ku mayiko ena kumene ayamba kale ndiponso alibe nako vuto lina lilonse kuti atha kubaya kapena kutemera anthu awo ndi AstraZeneca alipo ndithu. Koma chimene chikuchitika nchionera kuti ife tikumvetsera kucha komanso akatswiri athu akuona kuti variant South African variant kapena kuti kusintha kwa virus imeneyi kodi kwachuluka bwanji ku Malawi kunoko kwafika konena kuti titha kunena kuti tisinthe katemera kapena ayi. Zimenezo zinamba fufuzidwa ndithu pakanthawi chifukwa virus amasintha inu mukudziwa nkhale malungo kachirombo kali kandi virus imene kamene kamayambisa malungo I know kuti muna sub virus koma ndimazi plasmodium whatever koma nthawi zina kamadzasintha ananena kuti asiyani kumwa chloroquine mudzimu ala kena wayi ala ujanso kanthu kachakasintha siyani mudzimu fansida kumakhala ndithu kusintha pena anso mwina adzatuza bwererani pena nthawi imeneyo mwina tisambe kaye pano timayenera kuyamba kuti anthu azimwa ala koma siyani kaye tipitize chloroquine yomweji zimachitika zimezi zimbuyo mchimodzimodzinso ndikatemera uyoyo. Ndiye kunoko tikapeza umboni wokwanira wonena kuti South African variant ndi imene yakuta dziko lonse lino ndiye kuti tikuwuzanisoni maganizo kuti kodi sopano tipanga bwanji tipitirize kapena tisapitirize. Koma ngatinso patapezeka kuti South African variant ku Malawi kunoko sinalowe monga mmene anthu akuganizira chifukwa zinthu sitimangogwiritsa ntchito common sense yani timagwiritsira ntchito science. Ndi akayezayeza ndikuona kuti ayi kachirombo ka virus kamene kaka kunoko si kamene kachuluka yayi ndiye kuti asintha sasintha titha kupitiriza ndi AstraZeneca yemweyo. Ndinenejizi decision yoti tigwiritse ntchito AstraZeneca kapena ayi sikhala decision ya munthu ikhala decision imene ivomerezane ndi kafukufuku wa science mogwirizana ndi kulankhula kwa akuluakulu amene amadziwa zakatemera. Sikhala decision yoti tangoganiza kuti titemere uyu komanso kwakukuluakulu dziwani kuti palibe chifukwa china chilichonse chonena kuti boma lanu litenge dziphe kapena litenge dululu likubayeni palibe chifukwa choti boma lichitere mene. Ife timadziwa kuti popanda inu anthu boma palibepo. Tikati dziko ndi anthu, thengo ndi mambala.
ndiye china chilichonse komanso ifeyo amene titadzauzidwe zimene kudzilengeza kapenanso ngakhale amene akufufuza onso nawonso katemera wayo kadzakhala yemweyo nawonso andunawa adzakhala woyamba ndiwo adzabayisa wina aliyense adzabayisa tonsefe adzabayisa katemeranso asatisokoneze kwambiri katemera amakhala apo nthawi zonse kunali katemera wa nthomba katemera wa polio katemera wa chifuwa chachikulu chokoka mtima paponso nabwera rota katemera ambiri soti ndi mabanja athu anthu akamufunsa akupititsana pamene mwakhalapo amene mukutionera kapena kutimvera mwafunsa amene mukaona kuti ndiokulirapo akuzanira anatemera analandira katemera ndi nkhani yake isakhale yovuta kwambiri ya tipanga decision based on science anduna tipatseni update ya lero nzikomo kwambiri olemekezekatu honorable gospel kazako tifuna tipeke ripoti ya amene zakhalira maola 24 amene apitawa ngati dziko makesi anyuwani yatsopano alipo 227 makesi amene apangidwa posa pa maola 24 alipo 227 ochira ndi 155 anthu amene achira alipo 155 mwachisoni amene atisiya mzipatala zathu ndi anthu 18 amene atisiya mzipatala zathu anthu 18 amene alowa mzipatala mwathu pa maola amenewa makesi alipo 34 usonyeza kuti mzipatala zathu zonse mapatient amene tili nawo akwana pano pa 221 amene atulutsidwa mzipatalapo alipo 14 amene achira covid ukachira umachirirathu ndiye kuti awawa ali covid negative palibenso china chilichonse ayi ndiye kuti awayesa ali covid negative covid ndi matenda kuti ukachira umachirirathu ndiye chonde amene timapanga zosala madokotala athu kabale athu anadwala kuwasala chonde tisasale munthu amene adwala covid akachira amachirirathu olemekezeka ndisire pamene chabwino 227 amene watenganiro ndi anthu amene lero lapezeka ndi coronavirus chabwino komanso kwa inu amene muli ndi COVID-19 mukudwala khazikitsani mtima pansi musade nkhawa ina iliyonse yang'anani kutsogolo ndi chikhulupiriro ndi chigulu cha anthu ambiri chimene chikugwira ntchito yonena kuti inu mukhale the next person kupita ku nyumba kwake kupita ku business yake kupita ku banja kwake kupita kukaonana kupita kukaona chibale osakhala ndi nkhawa ndi chinthu choopsa kwambiri khalani womwetulira kuti pakali pano kaya muli pa oxygen afuna kupatseni mpweya kuti inu muchire kakuza kuti khalani panokha musakhale kwanokha kucho kumakhala ndi nkhawa kudandaula nthawi zonse ndi anthu chikhwimbi cha anthu chimene chikuchira ku matenda amenewa si death sentence iyayi alipo ambirimbiri dziko muno ndi dziko lodzaza ndi anthu achauta komanso ndi dziko limene limayendetsedwa ndi munthu oopa chauta inu mutsaliranji nokha simungatsale yayi muchira tikondwera nanu kunjaku kuli chimanga chochuluka sabata yamawa tikhati kudya nanu limodzi chifukwa tiyambano kamondoka patali muyembekezere kuchita nawo zimenezo osadzitaya ndikudziwala nkunena kuti ine basi zandivuta nkhawa ndimene kusokoneza zinthu zambiri osamakhala ndi nkhawa yang'ana ndi kutsogolo ndi chiyembekezo the next person otochira ndi inuyo ndikufunireni usiku wabwino ambuye akudalitseni zikomo